Hi students, good evening. Welcome to the session 9. So in we are going to continue with our discussion on this electrostatics force and field segment. We have just come from the idea of electric field lines. So how we will visualize the existence of the electric field in a place or region by using the concept of the field lines. Okay. So we will start with the idea of how do we find electric field due to distributed charges. Distributed charge enna theriyuma, like point charge enna, if you think of that charge to be located at a single point, adukku dhaan nama enna solluvom point charge nu solluvom. Okay, because of a point charge, if you have a single point charge means what, at a distance r from it, electric field or magnitude is given by what, k into modulus of q by r square. The charge is positive means what, the field direction will be radially outwards. If the charge is negative means what, the direction of the field will be radially inwards. It will be away from the charge if the charge producing that electric field is a positive charge. If the charge that is producing electric field is negative charge, right, then electric field will be towards the negative charge. Okay, but generally we will not have point charge. Point charge it's a theoretical concept. Normally surroundings what is that we'll generally see, distributed charges. Distributed charge like we'll have a charged wire, okay, or charged ring and like the circumference or the perimeter, right, the circumference matter there will be that charge. Or we can have a sheet, or we can have a 3D object also, like any 3D shape, right, that can also have a charge. We will look at it like what, charged wire, and we'll look at it like 1D. A ring or a disc, we look at it like a 2D. 3D shapes means any random shape, okay, whether it is a sphere or no cylinder, we look at it like a 3D shape. So distributed charge and so on, it is like these 3D shapes. And in this, right, we look at couple of examples only. We'll have only couple of examples that are being discussed in the NCERT. So NCERT la cover pannirukanga, adu mattum nama go through panna podum. So beyond that, right, if you are generally looking at how do we get the field due to the distributed charge, this will be done by using the concept of integration approach. Eppadi the calculation varudhu, we will be able to find out the field because of a distributed charge by using the integration approach. Eppadi theriyuma, like think about any random shaped charged object, okay va, because of that this is the charged object. Okay, so because of this charged object, say for example let's say for example at this point P namak electric field venum, appo nama enna panna theriyuma, we will have to take a small charge on this object, very small charge. How much small? Differentially small charge, dq and solala. On the charge lende we will find what is the field at this location, okay va. Then it will be dE. What is this field going to be? dE. It's a small field, okay. We have to be careful about the directions, and we have to be looking at what is the direction of this small electric field, okay. If you are able to take in the electric field components, say for example x-axis and there is a y-axis, okay va. In the dE components, x-axis component and the y-axis component. So then this is the field coming from a small part of that charged object. So in the x component of that small charge, we will integrate we'll have to integrate it so that we will cover all these small charges on this object, and they will cover all the small charges on the object. Then we will get what, overall electric field x component. And the y component integrate overall electric field y component. So and this is little bit beyond our scope, and in the regular approach to do the derivation and all these things, right, it will be beyond our scope.
ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் மட்டும், whatever the example that I discussed, right, with regard to the distributed charge, that we have to compulsorily cover. Okay, and இன்னொரு approach இருக்கா. So one approach is by using the concept of integration. இது இப்படி தான் போகும். இன்னொரு approach என்னன்னா by using the symmetry principle. By using the symmetry principle. Okay, this is what we will be learning in the next concept, which is the Gauss law. So next concept என்ன தெரியுமா, we are going to learn about something called as Gauss law ன்னு சொல்லிட்டு. Okay, the Gauss law வந்து we will be able to find out the field due to the distributed charges, but அது என்னன்னா that will be only applicable for some select type of distributed charges. எல்லாத்துக்கும் applicable வராது. So it will be only applicable for what, only for some select distributed charges. Okay, select ன்னு சொல்றதுக்கு பதிலா what we can say is symmetric charge distribution இருந்தா, then for those cases, right, we will be able to find out what is the electric field by using the Gauss law principles. அது எப்படி வருதுன்னு சொல்லிட்டு we will be able to cover it when we go there. But first என்ன தெரியுமா, we look at this standard example that are being discussed in the NCERT. So இது என்ன பாருங்க, this is an important one. And NCERT exemplars also we have problems on this. என்னது, you have a charge ring. பாருங்க, there is a charge capital Q which is distributed on the ring, எங்க on the entire perimeter ன்னு சொல்லலாம், or the circumference of the ring. Okay வா. So இதுல we are considering the charge on the ring to be what, positive charge. You take a point P on the axis of the ring. Axis of the ring என்னது, like say for example if you have a ring, okay, the line that will go through that midpoint of the ring and perpendicular to the plane. பாருங்க, let's say for example ring plane ன்னு வெச்சுக்கோங்க, that axis will be what, that will go through the midpoint of the ring and perpendicular to the plane of the ring. Okay வா. So இதுக்கு தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், axis of the ring. So we also call it principal axis ன்னு சொல்லலாம். So a point P, a distance x from the center, எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கா, at a distance x from the center. Okay வா. So இந்த இடத்துல the electric field because of the ring, அதோட வேல்யூ என்னன்னு பாருங்க. So what is the electric field because of the ring? K into capital Q. Capital Q என்னது, the charge on the ring, K into capital Q into x. X is the distance of the point from center of the ring லந்து. Okay வா. KQ into x divided by x square plus r square whole power 3 by 2. Okay வா. So this is the expression for the electric field. இன்னொன்னு என்ன தெரியுமா, the electric field will be along that axial line. எந்த direction இருக்கும், it will be along the axial line. So இங்க பாருங்க, the charge on the ring is what, positive charge. அப்ப என்னது, the electric field will be away from the center of the ring லந்து the electric field will be what, away. அப்படி இல்லாம let's say for example அந்த ring மேல we are having negative charge ன்னு வெச்சுக்கோங்க, then இங்க என்னது, at point P the field will be what, towards the center. அப்படி இருக்கும், like towards the ring. Okay வா. So ring மேல if you are having positive charge என்ன, field direction எப்படி இருக்கும், it will be away from the center. Okay வா. If you are having negative charge in the ring என்ன, it will be what, towards. So in the result மட்டும் just keep it in mind, what is it, electric field that is produced by that distributed charge. எங்க distribution, on the perimeter or circumference of the ring. Okay வா. இதுக்கு என்ன தெரியுமா, we can even just quickly try and do one small derivation. Okay, so இது மட்டும் we'll try to look at எப்படி அந்த ரிசல்ட் வருதுன்னு சொல்லிட்டு, பட் அந்த ரிசல்ட் மட்டும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். So பாருங்க, what we'll do is we'll take a small part of this, அந்த ring மேல we'll take a small part, total charge அந்த ring என்னது, capital Q, small part of the charge dq நம்ம எடுக்கலாம். பாருங்க, because of this dq, right, எங்க at the point P field எப்படி வரும், it will be away from the charge. So in the dq மட்டும் பாருங்க, we are looking at the field at the point P because of dq. Okay வா. So அது எப்படி வரும் பாருங்க, it will be along that particular direction. So இதுக்கு என்ன தெரியுமா, we will call it as what, small electric field produced dE. Okay வா. So இப்போ இந்த இது என்னது, we will take it as x direction எடுத்துக்கோங்க, which is the axial line. X direction சொன்னது axial line. Okay, so இப்போ என்ன தெரியுமா, you can take the components. இந்த angle theta ன்னு எடுத்தா what is it, along that x axis component என்ன வரும், dE cos theta வரும். அதுக்கு perpendicularல what is it, dE
sin theta. ஓகேவா? along that axial line component என்னது dE cos theta. அதுக்கு perpendicular என்ன வருது dE sin theta. இப்போ என்ன தெரியுமா, we will try to look at exactly அந்த dq நம்ம எடுத்துருக்கோம் தெரியுமா, அந்த dq ஓட exactly diameter மேல opposite segment இங்க ஒரு சார்ஜ் பீஸ் எடுத்துக்கோங்க dq. இந்த சார்ஜோட இதுல இருந்து we will get electric field at the point P. ஏன்னா this particular piece also will produce electric field, this charge piece also will produce electric field. Okay, அது எப்படி இருக்கும், அதையும் ஸ்மால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் தானே dE ன்னு சொல்லலாம், சிமெட்ரி தானா. ஸோ இப்போ இந்த ஆங்கிள் என்ன வரும் தீட்டா, ஸோ இங்கேயும் தீட்டா வருது பாருங்க. இந்த dE நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ண என்ன வரும், காம்பனன்ட் along that x axis என்னது dE cos theta, perpendicular to the x axis என்ன dE sin theta. ஸோ இங்க நம்ம என்ன அப்சர்வ் பண்ண தெரியுமா பாருங்க, the first dq portion you took and second dq portion, the perpendicular components இங்க பாருங்க dE sin theta dE sin theta, they are in opposite directions. அப்ப என்ன ஆகும், they both will be cancelling தானா. perpendicular components எப்படி இருக்கா, they are in opposite directions. அப்ப அந்த ரெண்டோட total value will be cancelling. இந்த ரெண்டு பீஸ் மட்டும் கிடையாது, நம்ம எங்கேயாவது ஒரு dq போர்ஷன் எடுத்தா அதுக்கு சிமெட்ரிக்கலி ஆப்போசிட், அந்த டயாமீட்டருக்குள்ள டயாமீட்டர் மேல சிமெட்ரிக்கலி ஆப்போசிட் there will be one more part, இங்க ஒரு பார்ட் இருக்கும் அந்த பக்கம். both of them எப்படி, அதோட perpendicular components cancel ஆயிடும். ஆனா there will be only what, வெறும் the axial component, என்னது x axis மாதிரி நம்ம எடுத்திருக்கோம். ஓகே, axial component மட்டும் will be remaining. So for any charge dq on the ring perimeter, and the ring perimeter மேல you take a small portion dq. okay, there will be symmetric charge on opposite on opposite side of the diameter. diameter எடுத்தா அந்த diameter என்னது opposite side ல you will find another symmetric point. okay, whose perpendicular component of dE will cancel each other. என்னது இங்கல இருந்து வரது dE sin theta, அங்கல இருந்து வர dE sin theta என்னது, they will both cancel. so ஒரு small piece ல இருந்து வெறும் அந்த component along that axial line அது மட்டும் will be remaining. ஓகேவா? ஸோ இந்த டிஸ்கஷன் வந்து வர கன்க்ளூஷன் என்ன, வெறும் அந்த காம்பனன்ட் along the axial line அந்த காம்பனன்ட் மட்டும் it will be remaining, மற்றதெல்லாம் கேன்சல் ஆகிடும். ஓகேவா? ஸோ அது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம். என்னது, இஃப் யூ டேக் எனி போர்ஷன் dq, ஒரு dq போர்ஷன் எடுத்தா அதுலேருந்து வர எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணலாம், காம்பனண்ட்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணலாம். ஸ்பிளிட் பண்ணால் என்ன வருது, யூ வில் ஹாவ் த பர்பெண்டிகுலர் காம்பனண்ட் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் அந்த dqலேருந்து வர எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் என்ன தெரியாமல் dE, அதோட பர்பெண்டிகுலர் காம்பனண்ட் ஆனால் என்னது dE sin theta is cancelled by another symmetrically opposite point on the diameter. அது இதையும் பர்பெண்டிகுலர் காம்பனண்ட்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ வெறும் காம்பனண்ட் along the axial line மட்டும் it will be remaining. ஸோ பாருங்க, இந்த ஒரு dq பீஸ் எடுத்தா அதுலேருந்து வர என்னது dE, நமக்கு என்ன வேணும், dEயோட cos theta மட்டும் வேணும். இங்கே பாருங்க தீட்டா இங்கே தானே இருக்கா. ஸோ இது என்னது x. ஸோ இந்த இதில் ஹைபோட்டனஸ் என்ன, √r² + x². ஸோ dE cos theta. இப்போ நமக்கு எல்லா பீசஸ்லேருந்து வேல்யூ என்னது dE cos theta தானா. ஸோ இப்போ நம்ம இன்டிகிரேட் பண்ணணும். ஸோ டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் along that axial line சொல்லலாம், இல்லைன்னா x axis சொல்லலாம். அது எப்படி வருது, இந்த dE cos theta ஓட எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம இன்டிகிரேட் பண்ணணும். ஸோ பாருங்க, dE என்னது ஃபீல்ட் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ஸ்மால் சார்ஜ் dq தானா. ஸோ அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா, k into dq by √r² + x² the whole square. ஓகேவா, அதுதான் dE வேல்யூ. ஸோ எப்படி வருது, ஃபீல்ட் பிகாஸ் ஆஃப் dq மீன்ஸ் k into charge dq divided by distance.
So இங்கிலிருந்து what is the distance to the point P? Root of r square plus x square, right? So distance square பண்ணணும், அதுதான் d into cos theta வருது. So cos theta என்ன பாருங்க, cos theta என்னது x by root of r square plus x square தானா, base by hypotenuse. So into x by root of r square plus x square. So இதுல பாருங்க k is a constant, அப்படியே வெளியே வரும். x constant தானா, denominatorல இருக்கா, இது என்னது root of r square plus x square square பண்ணனது வெறும் r square plus x square. இது என்னது r square plus x square whole power half மாதிரி, which is r square plus x square whole power 3/2. It's like what, r square plus x square into r square plus x square whole power half. So பாருங்க இந்த kx by r square plus x square whole power 3/2 அது அப்படியே வெளியே காமன் வரும். integral dq என்னன்னு தெரியுமா, இந்த small charge piece எல்லாம் நம்ம integrate பண்ண, integrate என்னது summation மாதிரி தானா, இந்த small charge piece எல்லாம் நம்ம integrate பண்ணா என்ன வரும், totally அந்த ring மேல இருக்கிற எல்லா small pieces நம்ம எல்லாம் integrate பண்ணா என்ன வரும், total charge அந்த ring தானா. So what is the final answer பாருங்க, k capital Q x divided by r square plus x square whole power 3/2. So எந்த directionல வரும், it will be along that axial line. அதுதான் நமக்கு வந்த formula. What is it, k capital Q into x divided by r square plus x square whole power 3/2. So இந்த formula மட்டும் we have to keep in mind, ஏன்னா we can expect some questions based on this particular formula. Okay, so பாருங்க what kind of question we can expect on this. இந்த மாதிரி வரும் as it is. So neatly we don't need to really, இப்போ இதெல்லாம் தெரியுமா, these are like கொஞ்சம் extension மாதிரி, extension from the regularly ஒரு concept கொஞ்சம் extension மாதிரி. So whenever you get questions on this, right, இந்த மாதிரி ஒரு இதுல இருந்து if you are getting questions அண்ணா we will get straight formula based questions தான் வரும். Okay, so பாருங்க a charge q 10 microcoulomb என்னது 10 power minus 6 coulomb, ஓகேவா, is distributed uniformly over the circumference of a ring, radius என்னது 3 meters, placed on the xy plane with its center at the origin. Center எங்க இருக்கா, originல, ஓகேவா. Find the electric field at the point P. Point P ஓட coordinates என்ன 0, 0, 4. So same தானா. So இப்போ இந்த particular ring எங்க இருக்கா, it's in the xy plane. Okay, இது என்னது origin. Point P ஓட coordinates என்ன தெரியுமா, என்னது 0, 0, 4. P coordinates என்ன 0, 0, 4 means x coordinate கிடையாது, y coordinate கிடையாது, வெறும் z coordinate மட்டும். ஸோ இதுதான் z coordinate. இப்போ இந்த plane xy plane எடுத்தா அதுக்கு perpendicularல போறது என்னது z axis தானா. ஸோ இங்கிருந்து what is the distance of the point from origin or center of the ring, அது என்னது 4 meters. இந்த பாயிண்டோட z coordinate அவ்வளவுதான், ஓகேவா. radius of the ring என்னது 3 meters. ஸோ இப்போ பாருங்க as it is அப்படியே எடுத்துட்டு we'll just have to substitute. So k 9 into 10 power 9, ஓகேவா. q என்னது 10 microcoulomb, 10 into 10 power minus 6 எல்லாம் நம்ம அந்த SI சிஸ்டத்துல தான் எடுத்திருக்கோம். So we are going to get the final answer in the SI system, ஓகேவா. So SI system of the electric field என்னது Newton per coulomb, okay. So k into q x, distance of the point from the center of the ring dana, which is 4, divided by r square plus x square. R என்னது 3, so 3 square plus 4 square whole power 3/2. So 3 square plus 4 square என்னது 9 plus 16 25, ஓகேவா. So 25 எப்படி எழுதலாம், 5 square மாதிரி எழுதலாம், ஓகேவா. So நியூமரேட்டர்ல என்ன வரும் பாருங்க, so 10 power 9 into 10, 10 power 10 மாதிரி, okay. So 36, 9 4s are 36 into 10 power 4, denominatorல 5 square whole power 3/2. So அந்த பவர் மட்டும் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணா 2 and 2 will be cancelled. என்ன வருது 5 cube வருது. So 36 into 10 power 4 divided by 5 cube, ஓகேவா. ஸோ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணணும். எப்படி மேபி we can just know 10 power 4ல ஒரு 10 cube into 10 அப்படி எழுதலாம். 10 cube by 5 cube என்ன 2 cube வரும். 2 cube is what 8. ஸோ பாருங்க 36 into 8 into 10.
simplify பண்ணலாம். So 8 6 are 48, அதுக்கப்புறம் 8 3 are 24. So 2880 Newton per coulomb. என்னது 2880 Newton per coulomb. செக் பண்ணுங்க, அதுதானே வருது. So 36 into 8 into 10. So இதில் என்ன, we'll have like questions like this only. அப்படியே அந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி வரும். we don't need to really think. அந்த டெரிவேஷன் மட்டும் நீங்கள் ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க எப்படி வருதுன்னு சொல்லிட்டு. நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். லைக் எனி இம்பார்ட்டன்ட் டெரிவேஷன்ஸ் நீங்கள் திருப்பி ஒரு தடவை ஓனாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் எப்படி அந்த டெரிவேஷன் ரிசல்ட் வருதுன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஸோ இதுக்கு அடுத்தது என்ன தெரியுமா, we look at one more common example. இதையும் என்சிஆர்டியில் இருக்கா, பட் we also have this as a general case. இங்கே பாருங்க. So if you have a charged wire, finite length என்னது, it will have a fixed length. அந்த வயர்ல இருந்து we are marking a point P. ஓகேவா? எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல, the point P is a distance R. அந்த வயர்ல இருந்து the point P is a distance R. ஓகேவா? ஒரு எண்ட்ல the P is making an angle alpha. இது என்னது alpha. இங்கொரு எண்ட்ல it is making an angle beta. ஓகே, ஸோ அப்படி ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கா. ஸோ இதெல்லாம் these are all what the parameters. அந்த மாதிரி for a wire ride we'll talk about linear charge density ன்னு சொல்லுவோம். wire இருந்தா what do we say, linear charge density. linear charge density என்ன தெரியுமா, it is the charge per unit length. அதுக்கு generally we will use the symbol lambda. okay, so ஒரு distributed charge system ன்னு சொல்லும்போது either we'll have charge along one dimension இந்த மாதிரி ஒரு wire. அதுக்கு என்ன தெரியுமா, we will use the linear charge density. அப்படி இல்லாமல் if the charge is distributed on a surface area, அதுக்கு என்ன தெரியுமா, we will use the concept of sigma. அது general symbol. sigma is indicating what, surface charge density. surface charge density என்ன தெரியுமா, the charge divided by the area. அதுக்கப்புறம் if the charge is spread in the bulk or the volume, then we will use the volume charge density. so ஒரு லைன்ல இருந்தா what do we say, linear charge density. that will be for wire அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டத்துல. ஓகேவா? if it is on a surface like a plate or a sheet, then we will use what, surface charge density. அப்படி இல்லாம if you have like a 3D shape, then charge will be in the entire bulk or the volume. அங்க என்னது, we will use the concept of the volume charge density or the bulk charge density, which is charge by volume. okay va? So here wire is like a 1D shape dana, so we are using what, the linear charge density. okay, so இப்படி இருந்தா then you know the electric field at the point P. the point P கிட்ட electric field ரெண்டு components வரும். சேம் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி எடுத்த மாதிரி, like you know this we are taking it as what, the இங்க ஒரு டைப்பிங் மிஸ்டேக் இருக்கா, என்ன தெரியுமா, x, இது y. okay, so x நோட் பண்ணிக்கோங்க. so this is what, அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த மாதிரி தான் அந்த லைன், வயர்ல இருந்து வர லைன் இருக்கு தெரியுமா, the line along which நம்ம அந்த distance மெஷர் பண்ணிருக்கோம் r. சேம் அந்த லைன்ல நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம், we are taking it as what, x axis. okay, அதுக்கு perpendicular இருக்கிறது y axis. okay, so இப்படி எடுத்தா then know the field at the point P, அதுக்கு ரெண்டு காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கும். காம்பனன்ட் along the x axis. x axis சொன்னது, we are measuring the distance of the point from the line, right? அந்த டைரக்ஷனே போனா that is what, x axis. ஓகேவா? அதுக்கு perpendicular இருந்து y axis. so along that x axis direction பாருங்க, what is the field, k lambda by r into sin alpha plus sin beta. இது நம்ம இங்க derive பண்ண போறது கிடையாது, we will just take the result. okay, maybe I'll show you தனியா, I'll show you the derivation approach for this, but அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை. ஏன்னா இதுல என்ன தெரியுமா, we are not going to look at finite length. so just for the sake of discussion we are using it, but நமக்கு என்னன்னா we have the infinite, same wire
which is of infinite length, அது நமக்கு இருக்கு. ஓகேவா? So along that y axis என்னது, what is that electric field ஓட component value? K lambda by r into cos beta minus cos alpha. So in the ரெண்டு expressions மட்டும் we have to keep in mind. Okay, but what is more important for us is special case என்னது, infinite long. So இது ஒரு finite இல்லாம it is going to infinity on either side. ரெண்டு பக்கம் infinity, it is going to infinity on that side as well as this side. அப்படி போனா என்ன ஆகும் தெரியுமா? இங்க பாருங்க, இந்த ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். லைக் யூனோ எங்க இருக்கா, அதர் எண்ட் இஸ் அட் இன்ஃபினிட் ரைட். ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் அப் டு π/2. அந்த மாதிரி பீட்டாவோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். ஏன்னா the other end is at infinity right. Increase height, it will be reaching almost where, π/2. So as the wire is becoming infinity on either side, right, and the pakam it is going to infinity, similarly the other side also it is going infinity. adukku enna solluvom, infinite long wire nu solluvom. Okay va? So for infinite long wire, the alpha value will be approaching π/2, and the madre beta value also will be approaching π/2. Okay va? So inga parunga, we have ey formula parunga. இதில் என்ன வருது, cos beta minus cos alpha வருது. beta is equal to alpha, வேல்யூ என்ன, ஆல்மோஸ்ட் அப்ரோச்சிங் π/2 தானா. ஸோ cos π/2 0, திருப்பியும் cos π/2 0 மீன்ஸ் டோட்டலி இந்த ஈஒயோட வேல்யூ என்ன வருது, 0. மீன்ஸ் இன்ஃபைனைட் வயர் நம்ம எடுத்தா தி பர்பெண்டிகுலர் காம்பனண்டே வராது. ஸோ பர்பெண்டிகுலர் காம்பனண்ட் என்ன தெரியுமா, டோன்ட் திங்க் இட் இஸ் பர்பெண்டிகுலர் காம்பனண்ட் த வயர். ஓகே, பர்பெண்டிகுலர் காம்பனண்ட் சொன்னா we are looking with respect to the point P. ஓகேவா? இந்த ey வேல்யூ வராது. ey ஓட வேல்யூ என்னது, 0. அந்த மாதிரி இந்த ex வேல்யூ பாருங்க. ஸோ ex வேல்யூல sin alpha என்னது, sin π/2 1. அந்த மாதிரி sin beta sin π/2 1. ஸோ 1 plus 1 எவ்வளோ, 2. ஸோ 2 times k lambda by r. இல்லைன்னா in place of k what we can take, இந்த k க்கு பதிலாக என்ன எடுக்கலாம், 1/4 epsilon naught. So k க்கு பதிலாக what we can take, 1/4 epsilon எடுத்தா இந்த 2 ஒரு தடவை கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ what is it, lambda by 2 epsilon naught into r. ஓகேவா? அப்படி வரலாம். ஸோ what is it, lambda by 2 epsilon naught into r. இந்த இது மட்டும் you just make a note of it. ஏன்னா திருப்பி இந்த ரிசல்ட் நம்ம பார்க்க போறோம் when we go to the Gauss law applications, right, அதுலயும் we are going to get the same result. ஓகேவா? ஸோ இதில் என்ன, if you have a finite wire means இந்த ரெண்டு எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் வரும். இன்ஃபைனைட் என்னது, ஈவையோட வேல்யூ 0 ஆகும். வெறும் இங்கேயும் அப்படிதான், நம்ம ex நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ey வேல்யூ will be 0, ex மட்டும் will be what, lambda by 2 epsilon naught into r. ஓகேவா? ஸோ இப்படிதான் the special cases of the field due to the distributed charges. ஓகே, அடுத்தது என்ன தெரியுமா, the most important one for the NEET examination. Enna, because we have got like at least 2-3 years we have got questions on the Gauss law or Gauss law application based panni. Okay, so Gauss law is a law that relates something called as electric flux. எந்த இது பேஸ் பண்ணி வரும், this is the law that is relating what, electric flux பேஸ் பண்ணி. ஓகே, பட் இந்த Gauss law ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இது Gauss law போறதுக்கு முன்னாடி we should understand what is the concept of electric flux. அப்பதான் நமக்கு அந்த Gauss law புரியும். ஓகே, first we will try to understand about the idea of the electric flux. and முன்னாடி சொல்ற லைக் ஏன் இந்த Gauss law importance என்ன, லைக் this Gauss law will be helping us to find electric field produced by the symmetrically distributed charge. இப்போ நம்ம வெறும் அந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் மட்டும் தானே நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஒன் இஸ் த ரிங் அண்ட் ரெண்டாவது த wire, charged wire. அது இல்லாமல் there can be some more symmetric charge distributions. Because of the symmetric charge distributions, right, we can find electric field by using the Gauss law concept. But அதுக்கு முன்னாடி we should first learn the concept of electric flux. Electric flux என்னன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு புரியணும். ஓகேவா? ஸோ electric flux இதுக்கு என்ன தெரியுமா, we will start with a very basic example. இப்போ பாருங்க, இந்த பக்கத்துல இருந்து let's say we are getting some water flow ன்னு எடுத்துக்கோங்க. there is a water flow. ஓகே, இப்போ நம்ம கிட்ட ஒரு பிளேட் இருக்கு, a plate of some area, அதாவது ஒரு ஏரியா வேல்யூ. ஓகேவா? ஸோ we are having a plate. நீங்க பாருங்க,
case 1 அப்படியே நம்ம அந்த plate area facing the water flow நீங்க அப்படி ஹோல்ட் பண்ணா என்ன, வாட் இஸ் த அப்சர்வேஷன், நீங்க ப்ராக்டிக்கலி யோசிச்சு பாருங்க. ஸோ அப்படியே அந்த பிளேட் எடுத்துட்டு we are holding it facing that water flow, என்ன ஆகும், மேக்ஸிமம் இம்பாக்ட் வரும் நமக்கு மேக்ஸிமம் இம்பாக்ட் வரும். அப்படி இல்லாம லெட்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேஸ் 2 என்ன தெரியுமா, கொஞ்சம் டில்ட் பண்ணி போடுங்க, கொஞ்சம் டில்ட் பண்ணுங்க. ஸோ இதுல என்ன, கொஞ்சம் அதோட இம்பாக்ட் கம்மியாகும், ஃப்ளோவோட இம்பாக்ட் வந்து கம்மியாகும். ஸோ கேஸ் 3 பாருங்க, இங்க கொஞ்சம் டில்ட் பண்ணுங்க, அப்ப என்னது இம்பாக்ட் இங்க கொஞ்சம் கம்மியாகும். கேஸ் 4ல பாருங்க, அப்படியே ஃபிளாட்டா எடுங்க, அதுல என்ன ஆகும், வெரி மினிமல் இம்பாக்ட், நமக்கு அந்த இம்பாக்ட் தெரியாது. ஸோ வாட்டர் ஃப்ளோ இப்படி வந்தா வச்சுக்கோங்க, தென் யூ நோ அந்த வாட்டர் ஃப்ளோ ஃபேஸ் பண்ண மாதிரி இஃப் யூ ஆர் கீப்பிங் த பிளேட் மீன்ஸ் வாட், இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் மாதிரி நீங்க போட்டா வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மேக்ஸிமம் இம்பாக்ட் வரும். ஓகே, இந்த கேஸ் 4ல பாருங்க, தட்ஸ் கோயிங் டு பி லைக் இப்படி, லைக் யூ நோ யூ ஆர் ஹோல்டிங் இட் ஃபிளாட், அப்ப என்ன ஆகும், யூ வில் see மினிமம் இம்பாக்ட். ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுமா, the way you hold that area, எப்படி நம்ம அந்த ஏரியா ஹோல்ட் பண்ணோம்னு சொல்லிட்டு the impact of the water flow change ஆயிட்டு இருக்கு. The impact of the water flow is getting what changed. Same concept, ஒரு ரீஜன்ல இருந்து there is an electric field going ன்னு வெச்சுக்கோங்க, like the water flow மாதிரி. The impact of electric field, எதோட impact of the electric field on an area, என்னது, we will measure it by using the quantity flux. எது பேஸ் பண்ணி we will measure that impact by using the concept of flux. இதுக்கு என்ன தெரியுமா, the way you think these, you know, இங்க என்னது, I have drawn some lines, இது என்ன தெரியுமா, in properties of fluids we will call it as water stream lines. என்னது, we will call it as what, ஒரு stream line of water. அந்த மாதிரி think of electric field lines, just like நம்ம அந்த fluidsல we will use the concept of stream line of water, right? அந்த மாதிரி when it comes to electric field, take it like what, electric field lines. Okay va? So when you are holding that area, இப்படி ஹோல்ட் பண்ணா what is it, பாருங்க, the normal to the plate. So பாருங்க, normal to the plate, right? Normal to the plate is aligned with flow. எப்படி, the flow is coming along the normal to the plate, எப்படி வருது, the flow is exactly coming along the normal to the plate, then we will have the maximum impact. Okay va? When the flow is coming, so always we are representing the normal to the plate as the reference direction. When the flow is coming making an angle of 90 with a normal to the plate, okay, so we are seeing the minimal impact. So idhula irundhu enna theriyuma, we get that basic idea how this will be related to the orientation or angle, how that impact will be related to the orientation or the angle. So based on this, right, the flux is defined. So flux enna theriyuma, it is a defined quantity. Flux enna it is a defined quantity. So how the electric flux is defined. So in the madri when we go to magnetism also, right, we use the concept of magnetic flux. inga eppadi electric flux varudha, when we go to magnetism we will use the same concept, angana the magnetic flux. inga paarenga, so ipo oru small area edukonga dA, electric field இப்படி இருக்கா, normal to that, then the small area, normal to the area, normal to the surface, அது என்ன தெரியுமா, we will take it as direction of area vector, அப்படி நம்ம எடுக்க போறோம். so normal to the surface, இப்போ surface area எப்படி இருக்கா, like this, normal to the surface area அது என்ன தெரியுமா, we will take it as the direction of the area vector, அதுதான் நம்ம ஏரியா வெக்டர் டைரக்ஷன் நம்ம எடுக்க போறோம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ என்னது, ஏரியா இஸ் டிஏ, ரைட்? ஸோ அதுக்கான கரஸ்பாண்டிங் ஏரியா வெக்டர் எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணது, டிஏ பார். நார்மல் என்ன, ஏரியா வில் சே த சூடோ வெக்டர். ஸோ ஒரு சில அப்ளிகேஷன்ஸில் மட்டும் வி வில் அசைன் டைரக்ஷன் ஃபார் த ஏரியா. எப்படி அந்த டைரக்ஷன் வருது, வி வில் டேக் த நார்மல் டு த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தட் ஏரியா, ரைட்? தட் இஸ் வாட் இஸ் கோயிங் டு பி டேக்கன் ஆஸ் த டைரக்ஷன் ஆஃப் தி ஏரியா வெக்டர். ஓகேவா? ஸோ இங்கே பாருங்க,
if we want to look at what is the electric flux, like the way on the water flow concept madri, electric flux will be measuring what? The flow of electric field lines through that surface. Through that surface, what is the flow of the electric field lines? Okay, அது எப்படி calculate பண்றது? It is taken as the dot product. It is taken as the dot product between the E bar and the A bar. So இங்க நம்ம என்ன, we are considering a very small area. So the flux, small amount of flux symbol என்ன தெரியுமா? phi. Phi என்னது? It's a symbol for the flux. Small flux என்ன? d phi. So in the small area kaga, what is the flux? d phi will be equal to what? E dot dA. So இப்படிதான் வருது. So the small flux through that surface will be equal to what? E dot dA. Okay, so it is what? The dot product. E dot dA என்னது? So இப்போ இந்த area vector என்ன? Always the direction will be what? Normal to surface. அதுதான் area vector direction. ஓகேவா? இங்க பாருங்க, இந்த ரெண்டுக்கு நடுவுல let's say the angle is what? theta ன்னு எடுத்துக்கோங்க. Then this can be written as what? E into dA into cos theta. எப்படி எழுதலாம்? It can be written as what? E into dA into cos theta. ஓகேவா? So இப்படிதான் நம்ம flux measure பண்ண போறோம். Okay, so இதுல என்ன தெரியுமா? When you look at measurement of the flux, இதுல broadly we look at 3 cases. Case 1, case 2, case 3. Only let's say a very simple thing that we'll understand. Case 1 என்ன தெரியுமா? When the surface is a flat uniform surface. Surface என்னது? Surface is a flat uniform surface. Okay, and uniform field. Surface என்னது? flat இருக்க, and the field is also what? uniform. இங்க பாருங்க, so the entire area can be represented by a single area vector A bar. அந்த மாதிரி field will be what? E bar. ரெண்டுத்துக்கு நடுவுல let's say the angle is what? theta. So இப்போ இந்த ஏரியாக்காக what is the flux? Flux will be equal to what? Simply E dot A. அவ்வளவுதான். It is what? E into A into cos theta. So எப்போ நம்ம இந்த result use பண்ணலாம்? When the electric field is uniform and the area is actually flat. The area will be what? Flat. Okay va? அதுக்கப்புறம் we'll have case 2. Case 2 என்ன தெரியுமா? An object with finite or countable faces. Like நீங்க ஒரு cube எடுத்துக்கோங்க or cuboid. Okay va? So cube எடுத்தனா, then what is the number of faces? Every cube எத்தனை faces இருக்கும்? There will be 6 faces. Okay va? So if you want to find total flux through the surface area of the cube, so case 1 already முடிஞ்சது. Now we are looking at what? Case 2. Case 2 என்ன? We'll have an object which is having finite or countable number of faces. அதுக்கு best example என்ன தெரியுமா? Look at the cube or cuboid. அதுக்கு எத்தனை faces இருக்கும்? 6 faces. Okay va? And here also we are considering what? Uniform field on every face. ஒரு face மேல the field is what? uniform. Okay, அப்படி இருந்தா look at it. No, for phase 1 அங்க என்னது? flux 1 will be equal to what? E1 dot A1. ஏன்னா ஒரு face நீங்க எடுத்தா that will be what? That is like a flat surface தானா? flux through the phase 2 will be what? E2 dot A2. அப்படி வரும். Flux through phase 6 will be what? E6 dot A6. So எல்லா flux ஓட வேல்யூ நாம அப்படியே ஆட் பண்ணலாம். ஏன் தெரியுமா? Flux is a dot product. Means what? Flux is a scalar. Total flux through that object or the surface area will be equal to what? It will be phi total is going to be what? Phi 1 plus phi 2 plus phi 3 plus phi 4 plus phi 5. அப்படியே ஆட் பண்றது. Okay, so this is about the case 2. இது என்ன தெரியுமா? We'll see this kind of case எங்க when we talk about the cube or cuboid அந்த மாதிரி. ஓகேவா? Now we'll go to case 3. Case 3 என்னன்னா general case. Like if you have a very uneven type of area, or if you have the electric field changing
either in terms of magnitude இல்லனா direction. So general case னு சொன்ன உடனே you will get the idea என்னது that we are going to go for the integration approach னு சொல்லிட்டு. So ஒரு general object இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. அதுல we will take a small area. அங்க we will look at this small flux என்னது E dot dA. E dot dA என்னன்னா E into dA into cos theta. ஓகேவா? So அப்படியே நமக்கு total flux வேணும்னா what you have to do? We have to do the integration. எதுக்கு மேல on the entire surface, and the object entire surface மேல we have to do the integration of this E into dA into cos theta. இப்படி பண்ணா then we are going to get the total flux. அதுல இருந்து we are going to get the total flux. இதுதான் case 3. Okay, so maximum என்ன தெரியுமா, for the neat kind of questions we are going to get in the case 1 or case 2. And the case 1 case 2 ல இருந்து we are going to get mostly questions. Case 3 based on the integration or application, right, we'll have very rarely questions coming on it. Okay, now electric flux is a physical quantity dana. So idhukku units enna varum and what will be the dimensional formula. Na sonna madiri whenever we get a new physical quantity, first thing enna we should know what is the unit of the particular physical quantity, and the madiri what is the dimensional formula. Already one property nama sollirukom enadhi electric flux is a scalar. This vector kadiyadhu, it's a scalar. Okay, so scalar nu sonna it's a very easy thing for us. Add pandrathu, subtract pandrathu, everything will be that much more easy for us now. Okay va? So ipo parunga electric flux unit eppadi unit find out pandrathu, when we have that case 1, right, case 1 edunga easiest case, adukku flux formula enna E dot A dana, which is what E into A into cos theta. Inga parunga E means what, Newton per coulomb, area enadhi meter square SI unit, cos theta trigonometric ratio unit irukadu. So what is the SI unit of electric flux enadhi Newton per coulomb into meter square. Okay va? Adukaprom dimensional formula parunga. Dimensional formula enadhi electric field into area. So electric field and so on, what is the relation we'll have? Force by charge edukalama. Electric field is force by charge, okay, into area. So force anadhi ml t power minus 2 divided by charge means what, I into t. Area anadhi L square. So parunga m L cube t power minus 3 I power minus 1. இதுதா electric flux ஓட dimensional formula. ஏன்னா இதுலயும் cos theta trigonometric ratios அதுக்கெல்ல we will not have any dimensions. Okay va? So check it up students. என்னது what should be the dimensional formula? m L cube t power minus 3 அதுக்கப்புறம் I power minus 1. So என்னது, this is the dimensional formula for the dimensional formula for the electric flux. Okay va? So whenever we get a new physical quantity, first things are what, unit as well as dimensional formula. Okay, so paranga we'll go to a quick question. The units of electric flux are, so ipada nama pannirukkom, but here there seems to be some different answers. Paranga unit of electric flux idhula enna Newton meter square. Option A paranga, what is option A? Newton meter square per coulomb square. This is the unit. This is the unit for what? Coulomb's constant K dana. Newton meter square per coulomb square. Edukku the unit. This is the unit for the Coulomb's constant K. Option B la iruka Newton divided by coulomb square into meter square. Check pannunga. What is the unit that we got just now? Enadhi Newton per coulomb into meter square. Either namak on the unit. This is what is the unit, SI unit of flux. Either namak on the Newton divided by coulomb into meter square. So option A kadayadu, option B kadayadu. Option C and D la mattum we have to choose. Idhil enna Newton e varala. It's in terms of what, volt into meter varudhu, illana volt into meter cube.
So how do you convert newtons into volt? So நம்ம அந்த concept of electric potential அந்த கான்செப்ட் கவர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் we'll be able to clearly understand எப்படி இந்த கன்வர்ஷன் வருதுன்னு சொல்லிட்டு. பட் இப்போதைக்கு என்ன தெரியுமா, look at this, the energy will be what? Force into distance, which means what? Newton into meter, joule. Okay, in terms of electrical charges, right, when you take a charge through a potential, the energy that is required or the work to be done will be equal to what? Charge into potential. Okay, idu patti we will discuss about it when we cover the electric potential concept. But ipo verum and the relation mattum between the units enna theriyuma, volt into coulomb. So joule will be equal to what? Volt into coulomb. inga enadhi? Newton into meter. ipo paarenga, இந்த newton into meter ku badala inga enadhi? Newton into meter badala what we can write? Volt into coulomb. So idhula enna theriyuma, Newton into meter square தானா? So Newton into meter divided by coulomb. So in the Newton into meter பதிலா what we will write? Volt into coulomb வரும், into ஒரு meter இருக்கு, divided by coulomb. இந்த coulomb cancel ஆயிடும். What is it? Volt into meter. Check பண்ணுங்க, what is the answer guys? Option C. So இதுல என்ன, already we said the SI unit is what? Newton per coulomb into meter square. But options ல பார்த்தோம்னா that is not there. And they are giving the SI unit in terms of some other unit instead of giving the Newton. So idhula they are giving in terms of volt. Okay va? So that is the reason why max enna theriyuma, like the quantities we will see in electrostatics agatum or current electricity or even the magnetism chapters. ஒரு physical quantity எடுத்தா அதுக்கு we can express units in different ways. நிறைய விதமா நம்ம express பண்ணலாம். So we should be ready to see based upon the given options, right? நம்ம கிட்ட இருக்கிறது என்ன? Newton per coulomb into meter square. அது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே நம்ம உட்கார முடியாது. So we should see if there is an alternative expression for that same unit. Okay, அதுக்கு நம்ம ரெடியா இருக்கணும். ஓகேவா? So check it up students. என்னது? Volt into meter வரும். அடுத்த question பாருங்க. The electric field in a region of space is given by என்னது? E is equal to what? 5I plus 2J Newton per coulomb. That's the electric field oda value. What is it? 5I plus 2J Newton per coulomb. Is it a uniform electric field? Uniform electric field இல்லையா? Uniform தானா? ஏன்னா electric field is not depending upon the time, அந்த மாதிரி it is not depending upon the space. எல்லா இடத்துல ஒரே வேல்யூ தானா? 5I plus 2J constant. ஓகேவா? So electric flux due to this field through an area of 1 meter square lying in the YZ plane. எங்க இருக்கா? The area is in the YZ plane. So பாருங்க, அந்த area of 1 meter square எந்ததில் இருக்கா? It is in the YZ plane. ஓகேவா? So area vector நம்ம எடுக்கணும். Area vector சொன்னா என்னது? It is the direction perpendicular to the surface of that plane, right? இப்போ YZ plane க்கு perpendicular நமக்கு என்ன வரும்? X axis தானா? YZ plane oda perpendicular நமக்கு என்ன வரும்? X axis தானா? Which means that area vector, area value என்னது? 1 meter square. இப்போ பாருங்க, area vector can be given as what? 1 meter square into I cap. Area vector என்னது? 1 meter square into I cap. ஏன்னா what is the direction perpendicular to that YZ plane? X axis தானா? Which means we will represent the area vector எப்படி? 1 meter square into I cap. Value is 1 meter square into unit vector along that direction is what? I cap dana, which is the area vector. inga parunga. Now we have to find what? Flux. Flux means what? E dot A. Idanadu the case 1. Uniform electric field, the surface is a flat. Okay va? So case 1, E dot A. ipo parunga, we have to do the dot product. Remember the concept of dot product? Dot product of two vectors is equal to what? Product of the I components plus product of the J components plus product of the K components. இதுல பாத்தீங்கன்னா we have I component, இங்கேயும் I component இருக்கா? So 5 into 1 5. இங்க J component இருக்கா 2, பட் இங்க கிடையாது 0. இங்கேயும் K component கிடையாது, இங்கேயும் K component கிடையாது. மீன்ஸ் வெறும் இந்த 5 மட்டும் வரும். That is the dot product. Unit என்னது? Newton per coulomb into meter square. ஓகேவா? So what is the electric flux through that given area? Option A. So
ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்ல என்ன தெரியுமா, we should be able to write the area vector. அவங்கள கொடுத்த கண்டிஷன்ஸ்ல இருந்து. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா லைக் வாட் தேர் சேயிங், பிளேன் எங்க இருக்கா, இட் இஸ் இன் த YZ பிளேன். அப்போ அதுக்கு பர்பெண்டிகுலர்னு சொன்னா வாட் இஸ் இட், x axis தானா. ஸோ அதுல இருந்து we are able to write the area vector. Any vector is equal to what, அந்த வெக்டரோட மேக்னிடியூட் multiplied by யூனிட் வெக்டர் along the direction. இப்போ ஏரியா வெக்டர்னு சொன்னா அதோட மேக்னிடியூட் என்னது, ஏரியா வேல்யூ தானா. ஸோ ஏரியா வேல்யூ மல்டிப்ளைட் பை யூனிட் வெக்டர் along that x axis. x axis direction what is the unit vector, I cap தானா. ஸோ அப்படி வரும் பாருங்க. what is the correct answer, option A will be the right answer. Okay, next பாருங்க, the convention for that electric flux for an enclosed surface. Enclosed surface என்ன தெரியுமா, it should be enclosing some volume. like நீங்க ஒரு ஸ்பியர் எடுங்க, என்னது, take a sphere. ஸ்பியர் எடுத்தா அந்த ஸ்பியருக்குள்ள there is an volume. okay, the volume எப்படி இருக்கா, it is covered on all sides by the area. அந்த மாதிரி ஒரு ஏரியா இருந்ததா then we will call it as what, enclosed surface. so ஒரு சில சிச்சுவேஷன்ல will be thinking enclosed surface என்னன்னு சொல்லிட்டு. enclosed surface என்ன தெரியுமா, it should be enclosing some volume, ஒரு கவர் மாதிரி. ஸோ ஒரு வால்யூம் நீங்க எடுத்தா அந்த வால்யூம் ஃபுல்லாவே கவர் பண்ணும், எல்லா சைட்ஸ்ல இருந்து கவர் பண்ணணும். அப்போதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், we will call it that particular surface as what, enclosed surface. okay, ஏன்னா it's an important one when we go and discuss about the Gauss law. Gauss law இந்த enclosed surface பத்தி தான் நம்ம பேச போறோம். okay, enclosed surface என்ன தெரியுமா, it should be enclosing some volume, ஒரு கவர் மாதிரி. so it may be a sphere இருக்கலாம், or it may be even ஒரு cylindrical surface இருக்கலாம். okay, but இதுல என்ன தெரியுமா, cylindrical surface எடுத்தா what you will have, lateral surface இருக்கும், அந்த மாதிரி மேல ஒரு circular surface, கீழே ஒரு circular surface. so எல்லாம் சேர்த்து தான் it will form that full cover. ஓகேவா, இப்போ பாருங்க, when you look at the electric flux, என்ன சொல்லிருக்கோம் electric flux பத்தி, it represents the impact of that electric field on the given area. அப்படி சொல்றதுக்கு பதிலா we can also say it in another way. what is it, it represents the number of field lines which are impacting on that particular area. அப்படிதானா. so number of field lines, like அந்த water example நம்ம பார்த்துக்கோ தெரியுமா, same way number of field lines impacting that particular area. so if you look at it in case where இப்படி இருக்க வச்சுக்கோங்க, you have an area, when the field line is leaving, electric field எப்படி இருக்கும், it will be like this, and area vector is what, normal. okay, so இப்போ இந்த ரெண்டுக்கு நடுவுல what is the angle, it is an acute angle தானா. எப்படி the angle is what, acute. so when you try to calculate the flux, இதுல இருந்து flux என்ன வரும், it will be coming as positive. the field lines அந்த surface இருந்து வெளியே வரும்போது we will see that the angle between அந்த area vector க்கும் இந்த electric field vector நடுவுல இருக்கிற angle என்னது, acute angle இருக்கும். so which means dot product பண்ணாதல இருந்து dot product will be coming as what, positive. so this represents when the field lines are coming out, that is going to represent what, the positive flux. so positive flux ன்னு சொன்ன உடனே what is the idea, it represents electric field lines coming out of that surface. இப்போ நீங்க ஒரு enclosed surface எடுத்து பாருங்க, ஒரு இடத்துல if you say the இங்க பாருங்க, the field lines are like this. ஓகேவா, so field lines எப்படி இருக்கா, field lines are like this. area vector எப்படி, it will be normal to that particular area. இங்க பாருங்க angle என்னது, acute angle தானா. acute angle means flux will be what, positive. so positive flux ன்னு சொன்னா what is it representing, field lines coming out of that surface. அந்த மாதிரி if you have an surface, இப்போ இங்க பாருங்க, so இங்க எப்படி இருக்கா, field lines are actually like going in, so அந்த surface குள்ள போற மாதிரி. area vector இப்படி normally வெளியே தானே வரும், area vector will be normal to the surface. இங்க பாருங்க what is that angle is what, obtuse angle வரும். இது எப்படி தெரியுமா, think of it. so இப்போ ஒரு surface இப்படி இருந்தா வச்சுக்கோங்க, so இது என்னது, area vector, field lines இப்படி போனா it's like what, entering தானா. so இங்க பாருங்க angle என்னது, obtuse angle.
ஸோ இங்கே நம்ம ஃப்ளக்ஸ் கால்குலேட் பண்ணால் என்ன வரும்? cos theta. ஸோ பாருங்க, E into delta A into cos theta. When theta is obtuse 90 to 180, அங்க இருந்தா then what is that cos theta value? Negative தானா? Which means what? Negative flux represents what? Field lines entering into that surface. Okay, so positive flux, if you take an enclosed surface, means the enclosed surface we will always represent the area as what? Radially outwards. The surface it will be coming what? Perpendicularly outwards. அப்படிதான் நம்ம area represent பண்ண போறோம். ஓகேவா? And field lines are coming out means that will be given by what? Positive flux. Field lines are going in means what? That will be representing the negative flux. Okay va? So this is what is the convention, and the value of the flux represents what? It quantifies the number of field lines either leaving or entering. Okay, so value of the flux represents what? Or quantifies the number of field lines either leaving or entering. So flux sort of value just irundha, what it means? More number of field lines are either leaving that surface or entering that surface. Come here, that means what? Less number of field lines are leaving the surface or less number of field lines are coming into the surface. Okay va? So the number of field lines is represented by what? The value of the flux. Positive or negative represents what? Whether the field lines are leaving that enclosed surface means flux will be given by what? Positive. Field lines are entering the surface means what? They are going into the surface means flux will be given by what? Negative. Edhukanna we'll see that angle concept, right? Cos theta varudhu. Theta acute means what? Cos theta will be positive. Adillama if the theta is obtuse, then cos theta will be what? Negative. Okay. So adha nama use panna convention concept. Convention in the case of flux when we measure with respect to the enclosed surface. Okay va? So idhilende we will go to the idea of the Gauss law. So Gauss law eppadi and the concept eppadi varudhu solittu paakala. Then we'll continue discussing about the Gauss law in the next class onwards. But inga we'll just look at the basic idea of the Gauss law. Okay, ipo parunga, let us say inga oru enclosed surface ennu vechukonga. So there is an enclosed surface. Okay va? On the enclosed surface kulla charge கிடையாது. No charge. The enclosed surface kulla there is no charge. Okay, இப்போ பாருங்க, அந்த சர்ஃபேஸ்க்கு வெளியே மட்டும் we are keeping a charge. அப்போ என்ன ஆகும்? ஃபீல்ட் லைன்ஸ் இது பாசிட்டிவ் சார்ஜாக வச்சான்னு வச்சுக்கோங்க. தென் வாட் ஹேப்பன்ஸ்? ஃபீல்ட் லைன்ஸ் will be starting from here. இங்கேருந்து போயிட்டு they will be அப்படியே இந்த பக்கத்துலேருந்து they will enter and they will be leaving from the other side. ஏன்னா remember the concept about the field lines. They will start from the positive charge and end at the negative charge. நடுவில் they will not be stopping. Electric field lines concept eppadi? They will start from the positive charge and they will be ending at the negative charge. Nadula they will not be stopping at all. Okay va? So ipo parunga, when you observe it, right, in that side one idu appadiye nama split பண்ணலாம். The entire object, right, we'll see it like two parts. enadhu nadula we'll just split it. இந்த பக்கம் enadhu part 1, இந்த பக்கம் part 2. The part 1 la parunga, what is it? Field lines are entering. Okay va? Maybe oru we cannot just count or 20 lines 30 lines appadi solla mudiyadu, but whatever the field lines entering, right, that can be represented by the flux. Adha nama sollirukom, flux value represents what? The number of field lines which are either entering or leaving. So if say for example in the pakka oru entering, right, so flux will be what? Negative. Flux value, right, phi1 oru -20 edukonga SI unit. Same number of field lines are coming from that side, right? Here on the enclosed surface there is no charge, means field lines cannot be stopping or starting from there. Whatever the lines going from this side, appadiye and they will come out. Means what? In this side, right, the flux will be exactly same value. Here in the pakkalandu whatever the field lines coming in, same field lines will go out also. So inga the flux will be same value but positive. So nama total flux through that enclosed surface edutha enna varudhu? Flux through that part 1, enna flux is a scalar, right? Appadiye nama add pannalam. Flux through the part 1 of that object plus part 2 enadhu? -20 plus 20 enna varudhu? 0. Okay, so on the enclosed surface kulla charge illana, whatever may be the charges outside,
அந்த enclosed surface குள்ள there is no charge. You can have any number of charges outside, but through the enclosed surface, right, the flux will be what? 0. அப்படியே like இங்க ஒரு சார்ஜ் மட்டும் கிடையாது. You can take some other charge. இங்க ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் எடுங்க வெளிய, இங்க ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எடுங்க. What is going to happen? Whatever the field lines entering, they will come out. அப்படியே வெளிய வரும். ஏன்னா surface குள்ள if there is no charge means no electric field is going to start extra, அந்த மாதிரி no electric field is going to stop. Whatever going in will have to automatically come out. அப்ப என்ன ஆகும்? ஒரு சைடுல if you are having that entering means what? Negative flux. இன்னொரு சைடுல என்ன வரும்? Positive flux வரும். So totally நம்ம அந்த flux across the entire enclosed surface area அது நம்ம calculate பண்ணும்போது we'll add what? Plus அந்த மாதிரி minus ரெண்டு add பண்ண மாதிரி வரும். So the total flux will be coming as what? 0. ஓகேவா? So with this we will stop, and next session என்ன தெரியுமா? We will discuss from here how do we understand the Gauss law concept. ஏன்னா இந்த basic principle ல இருந்து தான் we will be talking about the Gauss law. Okay, so we'll start talking about the Gauss law in the next session.